Okay. So sebelum ni kita dah belajar pasal first is about the mathematical modeling. Okay. Second berkaitan dengan root of equation. Dan ketiga kita belajar mengenai system of linear equation. Okay. So apa yang kita dah belajar setakat ni adalah what we have learned before is how to model, how to get a mathematical modeling or how to get a mathematical equation from existing data, from raw data, or from a given from an available equation from a system of linear equations. So itu apa yang kita dah buat setakat ni. So what we will learn today is how to do curve fitting. Let's say we do experiment. So kita buat eksperimen, kalau kamu masih ingat, bila kamu buat eksperimen selalunya you are given a table that you need to fill in, where it give you some are guided, some unguided. For guided, so dia bagi, okay, let's say you measure at this point at certain value. Okay, so kita pun buatlah, ambil lah bacaan, okay, kita ubah, kita control the voltage. So kita control voltage, kita nak measure current ke apa ke. So kita buat at every increase, kita lah setiap 5 volt, 5 volt, 5 volt, so you dapat bacaan. So usually what you will do after that, lepas you dapat data dalam eksperimen tu, you buat apa? Kita kena buat apa? Selanjutnya kita akan plot graph kan. So kita akan plot graph. Kita tengok, okay, this, kita ambil kertas graph and then we start plotting the graph. Okay, after we plot the graph, kita ada dots. Okay, so bila kita ada table, okay, kita ada bacaan dia, and then what we do, we translate it into graph. And then kita ada plot. Kita plot sini, here. Kita ada kat sini. Kita ada kat sini. We have several dot on our plot. Okay. So kita dah ada macam ni. The next thing adalah macam mana kita nak cari, how can we find the equation that represent our plot. So you have several options. So macam nak sambungkan titik-titik ni. Mungkin dia kata, okay, kita sambung je lah. From 0 kita sambung. Sorry. Okay. Kita sambung. Okay, sambung sini. Sambung sini. Sambung sini. Sambung sini. Okay. So kita kata, okay, this is our plot, line plot. And then kita nak cari this equation for this line. Apa equation dia? And apa equation bagi this line. So that usually the process that we will do. Okay. But instead of creating this kind of line, and which is very hard for you to find this kind of function. So what we learn today is we will start off with the least square regression. So for least square regression, what we want to do is we want to find a straight line. So we will represent our data here, our data arrangement here by using a straight line. Because kita tahu straight line order dia satu, and then dia senang, or it will be easier for you to get the equation. So kita nak cari apa persamaan garis lurus yang paling sesuai untuk mewakili this data plot here. Okay, so for today we will learn about the least square regression. So the curve fitting process is actually a technique that used to fit curve or curve fitting to a discrete data. So ini data eksperimen you dapat tadi, discrete data. Data continuous is discrete data to obtain intermediate estimate. So bila kita boleh dapatkan this curve,
So what we can do is we can find any intermediate, or we can estimate any intermediate value between along those curves. And there are two general approaches in order to do the curve fitting. The first one is by using least square regression. So this is what we will learn today. We will learn first how to use least square regression to do curve fitting. And later on, we will use interpolation. Okay, the difference between least square regression and interpolation. Okay, for least square regression, okay, the data will exhibit a significant degree of scatter. Taburan, so scatter. So kita akan tengok, dia akan mewakili sebahagian besar taburan data yang ada. So the strategy in least square regression is to derive a single curve that will represent the general trend of the data. Dia tak semestinya that curve will rightly cross all your scattered data, but in general, that line will represent the general trend of the data. So kalau makin menaik, data plot, taburan data scatter plot of your data is going upwards along the x-axis, then your single curve should represent that trend, menaik. Kalau menurun, so dia akan menurun. While for the interpolation, the data is very precise, and the strategy used for interpolation is to pass a curve or a series of curve through each of the points. So interpolation ni dia lebih tepat. Yang mana bila kita buat interpolation, we need to make sure that when we draw a curve, it will go through or pass through a series of curve through each of the point available in our plot. So that's the difference between the least square regression and interpolation. And of course, the least square regression is easier to be done compared to the interpolation. So what is the benefit of curve fitting? So in engineering, there are two types of applications are encountered by using curve fitting. So first, we will use it in when we do trend analysis, where we want to predict value of dependent variable, or that may include extrapolation beyond data point or interpolation between data points. So because when we do experiment, we tend to get data in discrete. So it is very it will make most benefit for us if we can apply the curve fitting technique to help us do the trend analysis. And it will also benefitable when we apply when we're doing hypothesis testing. So when you do a research, you will start with a hypothesis. So you need to test your hypothesis. So the hypothesis can be tested by using measured data. So by comparing the existing mathematical model with the measured data, then we can say either our hypothesis is correct or not. So that's the example of two applications in engineering that use curve fitting. So in this slide, okay, this is what I meant with the scatter plot or discrete data scatter plot. So we can see here we have a plot that is scattered in a trend. So trend dia makin menaik. Okay, so we have two options on how to do the curve fitting. So the first one, okay, first we can do polynomial. So we can draw a curve that go through each of these points. So in this setup, so we will get a polynomial fit that oscillate beyond the range of the data. So this polynomial fit will oscillate through all the points available. And for the second option, okay, we can draw a straight line by using least square fit, so that this line will represent the trend of this scatter plot. So this second technique is what we call as least square regression. So this is what we are trying to do for today. So we want to plot a straight line that represent this data, and we can see that the error, okay, we can measure the error for every plot in our graph, and we can say that this line
will give us a very minimum amount of error. So before we continue with the least square regression, so let us flash back some mathematical terms that will be used in these topics. So the first one is the mean, arithmetic mean. So arithmetic mean so represented by y bar. So we have a symbol bar on top of this variable. So arithmetic mean. So what is arithmetic mean? It is the sum of individual data point divided by the number of points. So if you have n number of points, so we need to add up all the individual data point of y. So we have, let's say we have our n is equal to 6. So we have 6 different individual data of y. We add up all those and divide it by 6. So we can get the arithmetic mean of y. Okay. We also have we also use standard deviation. So standard deviation is the most common measure of the spread of the sample. So if we want to measure the spread of the sample, we use standard deviation. So how to calculate the standard deviation? So by using this formula, so sy is equal to square root of st divided by n minus 1, where st, how to get the value of st? So st is given by this value, where it is the summation of the difference between the individual data minus the arithmetic mean squared. So the summation of that will give you the value of st. And if you divide it by n minus 1 and square root it, you will get the standard deviation. Okay, we also can get the value of variance, where variance is the representation of spread by the square of the standard deviation. So if you take standard deviation as y, you square it, so you get a variance. And we also have a coefficient of variation, where coefficient of variation has the utility to quantify the spread of data. So we can measure the spread of data by using coefficient of variation, where you take the standard deviation, divide that by the arithmetic mean, and multiply with 100%. So this is some of the terms that will be used when we're trying to solve least square regressions. Okay, let us start off with linear regression. Okay, in linear regression, what we're trying to do is we want to fit a straight line to a set of paired observation. Let's say we have a multiple point or multiple data. So we have x1, y1, we have the second point at x2, y2, and the last point at x and yn. Okay, so we can fit a straight line, which is represented by y is equal to a0 plus a1x plus e, where a1 is the slope of the straight line. A is not is the intercept, or where the line intersect with the y-axis, and the last one is e, where is the error or residual. So what is mean by error or residual? So error or residual in this equation is the distance between the model and the observation point. So from the straight line that you have created or you get, so how far that observation point away from the line, so we call it as error. Okay, so in this example, let's say we have 2 points. So this two blue dot is our observation point. So what we will do in linear regression, so we will draw a line. Let's say we have this black line that represent the regression line. So what we can derive from here, okay, so at the point xi, okay, we can get the value of y is given by a0 plus a1xi from the equation, and we can also find what is the value of e. So the difference between this point and the measurement point. So this is the measurement point is you get from your experiment. You can get this value from the experiment. Okay, so the difference between this point, so the difference between yi and a0 plus a1xi given by your model or by your regression line, this difference is equal to e. So from this figure, we can see how this
how this equation will function. So we have a regression line given by this equation, where this E value coming from the difference between the measurement point and the point from the model itself. What is the value of A1? A1 is the slope of this regression line. And what is A0? A0 is the point where it crossed the y-axis. So what is the point? So if you get all this information, what is A0, what is A1, so you can, and what is E, so you can get your equation. Basically, that's all what you need to do. You need to find the slope, you need to find what is the value of A0 and what is the value of A1. And you can get your regression line. So how to find the value of A0 and A1 so that the error would be minimum. So macam mana kita nak tentukan A0 dengan A1 ni? The equations look very simple. It is just a straight line equation. But how to determine the best fit? So we need to find what is the best fit criteria so that your A0 and A1 will give you a very small value of E. Ingat, kita nak pertimbangkan untuk keseluruhan set, bukan not just a single measurement value. Kita kena pertimbangkan untuk keseluruhan value yang ada. Contoh macam kat sini tadi kan. So, kita kena pertimbangkan untuk kesemua data yang ada. Kita bukan hanya pertimbangkan untuk dot ni ada satu regression line, untuk dot ni ada tak. Kita nak cari satu regression line yang best fit for all measurement data yang kita ada. So how to choose the best value of A0 and A1. So in order to choose the best fit, so we need to know the criteria that used for the best fit for your data. If your data, katakan data kamu tadi tu memang cantik je, tersusun je. Dia tersusun ni cantik macam ni kan. So kita boleh gunakan terus persamaan yang kita dah ada ni. There will be no problem if we have a very a data that linearly arrange, yang memang di arrange dapat linear straight, kita boleh buat straight line. But kalau kita ada contoh macam ni, we have a point here, we have 2 point here. Okay, kalau kita ada 2 point kat sini, what is the best regression line? What is the best regression line to represent these 2 data yang warna hitam? So of course lah yang garis hitam ni kan, betul tak? Betul sir. Okay. Sebab kalau ambil macam ni, maknanya kalau kita cari error dia tu, ini dapat 0 kan? Ini pun dapat 0 kan? Betul tak? Sebab dia memang berada kat atas ni. So distance between this measurement point dengan model kat sini memang dapat 0. Tapi andaikan, cuba bayangkan macam ni. Kalau you ambil satu titik yang berada betul-betul tengah-tengah di antara dua titik ni, tekan this blue point. So this point ni adalah titik yang berada di tengah-tengah di antara 2 titik ni. Jadi kita buat satu regression line yang berada ni. Contoh yang warna orange ni dan warna hitam. So kalau kita kira punya error tu, kamu akan dapati bahawa in this case, untuk titik yang berada tengah-tengah ni, kalau you buat satu garis regression line yang lalu dekat tengah-tengah di midpoint ni, you akan dapati bahawa error dihasilkan oleh titik titik 1 dan titik E dengan E2 ni, dia akan dapat sama distance dia. So maknanya kalau kita akan dapat, kita boleh dapat satu lagi garis yang mana dia juga kita akan dapat untuk semua titik yang ada, nilai error dia sama sahaja. So kita boleh andaikan ini pun best fit juga. So kalau kita gunakan hanya berdasarkan kepada nilai error ni, if we just looking at the, sebab kita tengok
kita nak minimum ni, kita nak minimum hasil tambah ke semua nilai error. So maknanya kita ada positif, kita ada negatif, tambah-tambah jadi kosong kan? Betul tak? Error ni positif, error ni negatif, tapi distance dia sama. Makanya kalau kita dapat, kita cari, kita gunakan this method, kita cari sum of error. So kalau kat sini katalah saya dapat, ini saya dapat negatif 2, ni saya dapat 2. So kalau cari sum dia, 2 tambah negatif 2 dapat kosong kan? Betul tak? Betul sir. Kalau saya dapat sini negatif 3, dapat 3, so still dapat kosong. So maknanya, ini pun best fit line juga. Ini pun best fit line juga. So mana satu sebenarnya yang best fit line? So in this case, maknanya kita tak boleh gunakan this expression untuk mencari best fit line bagi case ni. So kita tak boleh hanya berdasarkan kepada sum of error untuk tentukan bahawa itu adalah best fit line. Okay, kita tengok case yang kedua. Sebab kita nak, tujuan kita ni adalah kita nak buat apa? Kita nak tengok sebab kita tahu bahawa diberi pada awalnya tadi, okay, bila kita nak cari nilai sum error yang paling kecil. Itu kita punya prinsip bila kita nak buat linear regression. Tapi sekarang bila kita nak apply dekat case yang ni, kita dapati bahawa dia dah tak sesuai. This concept tak sesuai. So kita nak cari apa kriteria yang lebih sesuai untuk kita gunakan bila kita nak buat linear, nak cari best fit untuk linear regression. Okay. So kita tengok case yang kedua. Katakan kita ada titik sebegini. Kita ada 4 titik macam ni. 1, 2, 3, 4. Okay. And then kita apply this, the same concept. Okay, kita nak cari dekat mana garis yang akan berikan kita. Bila kita tambah semua error tu, dia akan dapat paling yang minimum. So yang kedua ni kita nak minimize sum of the absolute value of the residual. So kita nak kecilkan nilai sum. Okey, kat sini tengok. Kita tak tengok. Kita tengok ada tanda ni kan. Tadi tak ada kan. So kita ada nilai absolute kan. So sekarang kita tengok absolute value. So sekarang kita nak tambah, kita tak kira dia positif ke negatif ke. So kita akan ambil absolute value dia. Dan kita akan kira dia punya berapakah nilai minimum error yang kita akan dapat. Okey, daripada 4 titik yang kita dapat ni, so, any straight line that fall within the dash line will minimize the sum of the absolute value. So kalau kita ada ini, kalau kita sambungkan di titik 2 ni, kita sambungkan 2 ni. So mana-mana garis regression line yang berada di antara dua-dua ni, so katakan kita ada yang warna merah ni. So this line will give us the best fit. So kalau dia macam ni ke, dia punya slope lagi rendah ke lagi tinggi ke, dia still akan berikan kita nilai absolute minimum error yang rendah. So in this case pun kita tak dapat gunakan ni untuk tentukan dengan lebih tepat mana garisan yang sesuai. Sebabnya mana-mana garisan yang wujud di antara dua ni, semua tu dah akan berikan kita best fit line. So itu case yang kedua. Tengok case yang ketiga. So maknanya kita tak boleh berdasarkan hanya kepada nilai error ni sahaja. Okay. So case yang ketiga. Case ketiga ni kita tengok. Okay. Kata kita ada 5. Katakan kita ada 5 titik kat sini. 5 measurement point. 1, 2, 3, 4. Kita ada one outlier. Okay. So untuk case ni, untuk case yang ini, kita nak cari baseline in the min-max criterion. So ini min-max. So kat sini, ini ada betulkan sikit di slide. So ini kena pindah sikit. Dia ada min-max ni kita tarik ke sebelah kiri sikit. And then kita ada kat sini you ganti dengan summation punya simbol lah. Okay. So kita nak gunakan min-max criterion where in this technique, okay, titik yang kita pilih tu akan minimizekan the maximum distance for each individual point to fall from the line. So garis putus-putus ni adalah kita boleh pilih mana-mana garis regression line yang berada di antara this line dengan outlier ni yang akan berikan nilai
Yang akan minimumkan nilai maximum error di antara outlier dengan tempat titik ni. So kita nak cari kat mana titik yang akan berikan distance kat sini yang paling minimum berbanding dengan yang akan memenuhi untuk kat sini lah. So kita tak akan pilih garis yang berada dekat atas. Kita ada option untuk ambil sama ada ambil terus kat atas ni ataupun kalau kita buat regression line kita lalu 4 ni, so kita akan dapat error yang besar. Sebab ini kita kena kira juga, kita tak boleh abaikan dia sebab dia sebagai metadata. Jadi kita tak boleh buat dia terus kat atas ni. So kita kena pilih satu garisan yang berada di antara these 4 point dengan this outlier. So kita ambil mana-mana di antara dua ni yang mana dia akan berikan nilai error yang paling minimum. Dan tu. Okay. So from these 3 cases, so maknanya kita tak boleh hanya bergantung kepada summation of error value ni. So when we do least square fit for linear regression, okay, so kita akan pertimbangkan dia punya SR. SR ni apa? Jadi apa SR ni? Kita akan tengok dia punya standard deviation dia tu. So kita akan tengok berdasarkan standard deviation. So dengan mencari nilai SR yang minimum, standard deviation yang minimum, so kita akan berdasarkan kepada minimum value of SR, kita akan gunakan dia sebagai kriteria untuk menentukan apa nilai A0 dengan A1 yang terbaik untuk dapatkan spesifik. So kita bukan hanya semata-mata bergantung kepada nilai summation of error, nilai E tu. So tapi kita gunakan tengok nilai SR. So itulah kita punya kriteria yang kita gunakan untuk buat least square fit untuk linear regression. Okay. So from that kita akan dapat these 2 equation. Okay, so kalau kita selesaikan ni, so you boleh go through lah. So this is the step. Okay, katakan ada a small version of SR on A0 and a small version of SR on A1. So kalau kita selesaikan this one, so kita akan dapat these 2 equation untuk cari nilai A0 and A1. So these two equation is very important for you to use in order to find A0 and A1. Where the value of A1 is given by n multiplied with summation of xi multiplied with y minus summation of x, summation of y divided by n, summation of x squared minus summation of x. The value of this summation is being squared. Y for the A0 is the arithmetic mean of y minus A1 multiplied with the arithmetic mean of x. So our focus is we want to see is we want to make sure that so apa benda kat sini ni, yang benda ini lorek tu, so kita ada nilai SR, standard deviation tu. So standard deviation dia akan berikan kita maklumat pasal how much the spread of our data. So kalau kita ada line kat sini, best fit line kita, so we want to make sure that our spreadness of our data is dalam bentuk bell curve punya shape. So kita nak yang kat tengah ni tinggi, and then bila bagi makin hujung, so dia akan turun dalam bentuk loceng. So yang beza di antara dua ni adalah, okay, yang bezakan, katakan ini adalah titik yang sama. Okay, ini adalah titik yang sama. A dengan B itu adalah yang sama. Yang mana untuk A, data tu dia
untuk A, A ni adalah kalau kita ambil nilai mean data saja, so kita campur semua titik yang ada dan kita cari nilai mean dia, so kita dapat spread dia, bentuk dia macam ni. Yang untuk B ni, kalau kita ambil, kita cari best fit line, kita akan dapat bentuk bell shape ni yang mana tengah dia lagi tinggi. So, mana satu lebih baik? So, kita akan dari segi spreadness, mana satu yang lebih bagus? So, the second one ni lah yang lebih cantik lah dia punya bentuk dia. Spreadness dia tu lagi cantik. Okay, so in this figure, what it shows you in A and B, when we create a best fit line, A have a small residual error. So A ni kita katakan dia ada small residual error. A ni ada small residual error. While for B, it has a large residual . And in terms of spreadness, we can calculate what is the value of SR to determine the spreadness of the data. Okay, the total sum of the square around the mean will give us the value of ST. And the sum of the square of residual around the regression line will give us the value of SR. So, kalau kita kira total sum of dekat mean, okay, Y1 adalah kita punya data, our measured data. Kita cari difference dia, kita kuasa 2 kan, cari summation dia, kita akan dapat nilai ST. Okay, kalau kita cari square bagi residual nilai E kuasa 2, kita akan dapat nilai SR. So, from this value of ST and SR, kita boleh dapatkan nilai coefficient of determination. So, coefficient determination ni kita akan tengok untuk kita sebagai salah satu indikator untuk tentukan bahawa kita punya line tu best fit or not. So, the ST and SR, the difference of ST and SR, we quantify the improvement of error reduction due to describing data in term of a straight line rather than as an average value. So, kita tak ambil hanya berdasarkan average value. So, kita tengok error reduction. So, R square is equal to ST minus SR divided by ST. So, R square is the coefficient of determination. And if we take this value of R square and then we square root it, we can get R, where R is the correlation of coefficient. For a perfect fit, if our SR equal to 0 and our R or R square equal to 1, it will give us information that the line that we draw is 100% on the validity of the data. So, kalau kita dapat SR equal to 0 and R squared or R equal to 1, maknanya kita punya line tu memang 100% semua berada kat atas data, di atas titik measurement data yang kita ada. For R or R square equal to 0 and SR equal to ST, the fit represent no improvement. So, maknanya fit, best fit line yang kita buat tu tak ada improvement langsung lah. So, what we want to do is we want to make sure that our R is close to 1. If not equal to 1, kita nak cari yang mana kita punya R tu close to 1. Dekat-dekat dengan 1. So, when we try to find the best fit, kalau kita boleh dapat, kita buat 2-3 line kan, kita buat 2-3 regression line, kita akan ambil yang mana R kita yang paling tinggi. Alright. Okay, let us look at example. Kita tengok contoh berkaitan dengan how to do this least square fit for a straight line.
Okay. Katakan kita ada, this is our data. Katakan kita ada table, bila you buat eksperimen, katakan kita ada di table ni. So, kita tengok the first two column. So, abaikan yang kolom yang lain terlebih dahulu. So, katakan hold on. Okay, kita tengok the first two column here. Xi, Yi. Katakan ini data yang kita dah ada lah yang diberi. Kata kita ada data yang diberi, so kita ada nilai X. So kita ada 7 nilai. X ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So X is artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X ni can be any value. Dia boleh lah puluhan ke apa ke. So tapi, but in this example, X tu adalah incremental by 1. Jadi dia adalah whole number. So kita ada 7 value of kita measured data kita ada 7. And this is the value of Y, measured value of Y. So when X equal to 1, Y kita dapat 0.5. When X equal to 4, kita dapat Y is equal to 4. When X equal to 7, Y kita dapat 5.5. So you can plot lah, this scatter plot you boleh plot. So you gunakan Excel, you boleh gunakan MATLAB, you can plot this data. Okay. So what our interest will be, kita nak dapatkan A1 and A0. And then kita ada this formula. So kita ada this formula, kita ada dua formula. Okay. So in order to find A1, kita kena cari what is sum of Xi, Yi. Kita kena cari summation of Xi, kita cari summation of Yi, kita cari summation of X, kita squarekan dia. Dan kita, yang ni tak payahlah sebab kalau kita dah kira yang ni, so kita boleh dapat value yang ni. Okay. So what you need to do, you need to build a new table where kita kena includekan yang ni. Okay, kita nak cari summation of X multiply with Y. So kita buatlah satu kolom baru. X I multiply with YI. Okay. And then kita nak yang tak ada kat sini lagi adalah XI squared. So kita buat satu lagi kolom for XI squared. Okay. So kita dah ada macam ni, so kita hanya expand this table. So for this one, kita multiply 1 with 0.5, kita dapat 0.5. Kita ada 4 multiply with 4, kita dapat 16. Kita ada 7 multiply with 5.5, kita dapat 38.5. Same goes to the last column for xi squared. So kita hanya kuasa 2 kan whatever value yang ada. Okay, done. Okay, sekarang kita ada two new column which is x multiply with y and xi squared. Okay, sekarang kita nak cari summation ni, summation, ada tanda summation ni. Okay, so nak cari sum, so kita tambahlah. So the summation of xi, yi, so kalau you gunakan Excel tu, okay, you dapat sama dengan sum, so you tariklah, tambah semua ni. So you dapat, the total summation is 119.5 for xi multiply with yi. Okay, untuk summation of x, so you tambah semua ni dapat 28. So total of y, 24. Total of xi squared dapat 140. So kita boleh dapat lah. So from this table yang kita buat, kita dah boleh dapat apa itu summation of xi, apa summation untuk yi, apa summation untuk xi squared, apa summation untuk multiplication of x and y. Okay, next. So maknanya kita dah boleh selesaikan this one kan, A1. Okay, so kita gantikan. Okay, our n is equal to 7. This term sama dengan this one. So, okay, masukkan je. A very simple mathematical operation. Okay, masukkan je. Tekan. So, kita dapat nilai A1. Done with A1. Next, we want to find what is A0. So, in order to find A0, we need to find the arithmetical mean of Y and X. Okay, so macam mana nak cari mean untuk Y dengan X? So, daripada sini lah. Okay, so kita tahu total of X is 28. Kita ada 7. So, 28 bagi dengan 7, divide by 7, kita dapat 4. Mean of Y, kita dapat 24. Divided by 7, kita dapat 3.42. 8571. So, last kali masukkan dalam persamaan ni. In order to find A0. So,
kita dapat A0 is 0.071. So, dah dapat A1, dah dapat A0, masukkan dalam the general equation for linear regression. So, Y is equal to A0 plus A1 X. So, dapatlah equation dia. Dah, siap. So, inilah jawapan dia. Okay, then kita nak buat error analysis. So, sekarang kita nak buat error analysis. So, kita dah dapat equation dia. Okay, equation kita dah dapat. And then kita nak tahu, betul ke this is the best fit line yang kita boleh dapat. Okay, untuk buktikan dia, so kita kena buat error analysis. So, buat analysis, kita kena cari apa nilai R kita lah. So, nak dapatkan R, kita perlu tahu apa nilai ST dan apa nilai SR. So, the value, how to calculate ST and SR. So, kita kena tahu summation of ini, and then summation of error, residual error. So, balik kepada kita punya table tadi. So, you have option. Sama you nak buat a new table, or you just want to extend the table that you already have here. You tambah lagi 2 kolom kat ujung ni. So, you tambah 2 kolom kat ujung ni. Apa yang nak ditambah adalah, you kena tambah maklumat yang ini dengan maklumat yang ini. So, how to get this value for ni? So, kita ambil nilai yi 0.5 minus mean value yang kita, arithmetic mean kita. So, arithmetic mean kita dapat kat sini kan. So, 3.4 to 8571. So, tolak lah. So, 0.5 minus 3.4 to 8571. Kita squarekan dia. So, kita dapat 8.5765. So, buat untuk setiap row. Untuk setiap nilai y. So, kita akan dapat this value. Last sekali kita akan nak cari sum kan. So, kita tambahkan semua 7 nilai yang ni. So, kita dapatlah 22.7143. Okay, next kita dapatkan SR. How can calculate SR? So, kita nak cari EI kuasa 2. EI itu apa? Adalah nilai YI tolak dengan nilai Y. So, kita nak cari the difference between, so ni mana nilai EI tadi tu. Okay, EI ni adalah nilai Y yang kamu dapat measured dia tolak dengan Y yang kamu kira daripada persamaan. So, ini adalah contoh kat sini, kita ambil 0.5, nilai yang kamu measure 0.5 minus nilai Y yang kamu akan dapat bila kamu letakkan X ni dengan 1. So, dengan tekan X1, dapat nilai Y ni, tolak daripada nilai YI kat sini, kuasa 2 kan dia. So, kita dapat 0.1687. Sama juga kat sini. So, nilai 2.5 minus nilai Y yang kamu dapat dari persamaan, menggantikan X dengan 2. Lepas tu kamu kuasa 2 kan dia, kita akan dapat 0.5625. Kemudian, dah dapat semua sampai 7. You sumkan dia. So, ini adalah total summation dia. So, kita dah dapat nilai ST, dapat nilai SR. So, we can calculate the R square. So, R square tu maksud dia apa? R square tu adalah coefficient of determination. So, coefficient of determination sama dengan 0.868. And we can find that our R value, kita square rootkan this, kita dapat 0.932. So, from this value here, what we can say, daripada nilai ni apa kita boleh tahu? So, dia menghampiri close to 1. So, kita boleh katakan bahawa this equation, this straight line, yang kita dapat adalah best fit line, best fit linear regression line yang mewakili taburan data yang kita ada ini. Okey, ada persoalan? So, dengan menggunakan nilai correlation coefficient yang kita dapat, kita boleh buat error analysis dan nilaikan bahawa sama ada kita punya line kita dapat ni adalah best fit line ataupun tidak. So, kalau berdasarkan this value, kita boleh kata bahawa dia adalah best fit line setakat ni.
Okay, kita juga boleh gunakan nilai standard deviation. So kita boleh tengok, we can quantify the spread, the spreadness. Kita boleh compare, kita boleh tengok, kita boleh comparekan spread around the mean dengan spread around the regression line. Macam tadi, kita nak comparekan this one. Kita nak comparekan this spreadness, satu dekat mean, satu dekat regression line. Kita nak tengok macam mana dia punya dia punya behavior. Okay, so kita boleh gunakan, so we can find the standard deviation of SY by using this formula. So nilai SC kita dapat tadi tu, kita bagi dengan n-1, so kita dapat standard deviation which is 1.9457. And kita boleh juga, we can also find the standard error of estimate, yang mana it will quantify the spread around the regression line by using this formula, where we take the SR value divided by n-2 square root, so dapat 0.7735. So if we compare these two value, the standard error of estimate and the standard deviation, if the value of standard error of estimate is less than the value of standard deviation, then we can see that the linear regression model that we have created has a good fitness. So in terms of fitness, we can also look at another angle. We can see from the standard deviation value, if our standard error of estimate or SY/X ni lebih kecil pada nilai SY, so kita boleh katakan bahawa line yang kita buat tadi tu adalah linear regression line kita buat tu has a good fitness. Tapi kalau kita dapat SY/X ni greater than SY, so kita boleh dapatkan regression line lain lah, sebab yang tu dia menggambarkan bahawa that regression model has a bad fitness. Okay, ada soalan? So in term of how to look, or in term of error analysis on how to look the quantitative side of your, how good is your regression line. So kita akan tengok nilai R, and then juga kita comparekan nilai SYX and SY. So ada dua indikator yang kita boleh gunakan untuk tentukan bahawa dia ada good fitness ataupun tak. Alright. Okay, ada soalan? Okay, last kita tengok this example. Okay. So soalan dia boleh bagi macam ni lah. Okay, bagi soalan bagi nilai X dengan Y. So dia kata use least square regression to fit a straight line to this value. So X semestinya dalam incremental, kat sini dia naik 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 20. Dia tak naik 2 macam ni. Beza ni 2, different ni 2, 2, 2, 3, 2, 1. Dia semestinya selang X tu adalah tak. Okay. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kita ada 10 point. So N kita equal to 10. So same here, if we ask to use a least square regression with a straight line, so apa kita buat? So kita akan gunakan this equation A1 dan juga A0, iaitu A0 is equal to Y bar minus A1 X bar. So kat sini, okay, kat sini dia dah kalau nak senang, kamu buat baliklah table ni. You letakkan tambah satu kolom untuk XI square, satu kolom untuk XI, YI, untuk memudahkan kiraan. So you completekan the calculation. So just put in into this equation, so you dapat A1. A1 adalah 0.3725. Dah dapat A1, so masukkan dalam persamaan untuk A0. So A0 adalah Y bar minus A1 multiply with X bar. So you can dapat A0 is equal to 3.388. So your equation, your linear regression model will be Y equal to apa dia? A0, which is 3.388 plus A1 0.3725 multiply with X.
Okay, you dah dapat your model. So we can do error analysis. So in this slide, what it will do, so kita akan buat error analysis. So you tambah 2 lagi kolom. Ingat, satu kolom untuk y I minus y bar squared. Satu lagi kolom untuk yi minus y yang kita kira tadi lah. Y from the model squared. So kalau kamu selesaikan, dapatkan summation, dah akan dapat this one, dan akan dapat this one. So kita boleh kira correlation coefficient. So you akan dapat R equal to 0.9. Okay. Dan kita boleh cari juga apa nilai S, apa dia, Y, dan boleh juga cari SX. Kita comparekan dengan SY. So kalau dapat lagi kecil, so kalau SX/Y lebih kecil pada SY, so maknanya kita dah dapat best fit model, regression model. So that's all that you need to do within these topics. And you can use this algorithm. Okay, ini boleh gunakan dalam MATLAB. Okay, you boleh buka MATLAB and then you can type this. You can use this algorithm to do linear regression. Dalam MATLAB sebenarnya dia dah special function untuk linear regression. But if you want to do it by yourself, so you can use this algorithm and program it in your MATLAB. So ada persoalan setakat ni? So that's all for today. So next Monday kita akan continue dengan how to apply or how to do curve fitting or how to do this linear regression for a non-linear relationship. So kalau you ada non-linear plot of data, kita nak linearkan dia. So ada teknik-teknik tertentu. Ada untuk memudahkan kita buat linear model tu, best fit model tu, kita ada teknik-teknik yang tertentu yang membolehkan kita tukar daripada non-linear jadi linear. Yang kalau kamu tengok, wah, dia akan amat memudahkan lah untuk kita dapatkan this estimate model untuk non-linear relationship. Okay, ada persoalan setakat ni? Tak ada, sir. Okay, kalau tak ada, kita berhenti sampai sini saja untuk hari ini. So kita jumpa lagi pada hari Isnin minggu hadapan. Alright?